Hello and welcome to Positive Talk. Today on the program, we know that this particular week on the 8th of March, the whole world was celebrating International Women's Day, and Positive Talk today, we are doing it very differently. We are here joined by other women in Zimbabwe, where we are at Chikurubi Female Prison. We are here with FemPriest. We are here with Zimbabwe Prison Services, and we would really like to pass our sincere thanks to the Zimbabwe Prison Services for allowing us to be here celebrating International Women's Day with female inmates. So today we are going to hear their experiences, we are going to sing, we are going to dance. I'm sure you can hear in the background they're saying Pano Pachafarwa Pano on Positive Talk. Today we are happy. Yes, they might be in prison, but there are women here on the program today. Tirukufara, Tirikunoku Chikurubi. Join us. Don't miss, don't even leave your seat. The next 30 minutes are just going to be epic. Recital entitled "An Empowered Woman is a Powerful Woman." Gone are the days where women were voiceless voices, having no say, and yet our say would make a huge difference. An era where many errors were made because women could not air out their own views. Our deepest fear was not that we were inadequate, but that we were powerful beyond measure, and yet we could not show it. Our playing small did not save the world. But when Africa needed change, it began to empower the woman. For to empower a woman is to empower a nation. As we were liberated from our own fears, we automatically liberated others. As we let our light shine, we unconsciously gave others permission to do the same. Like mechanics, we began to fine-tune the wheels of destiny. Like builders, we began to rebuild the broken walls of hope, brick upon brick, layer upon layer. We became the core, the chief cornerstone, once rejected, but now the most vital. At every point of need, we became a point of contact. Our names being mentioned where change was defined. For to define women empowerment is to define Amai Dr. Grace Mugabe, gracing the way for women whose lives were helpless and shambles, a selfless philosopher and mother, a visionary and a kind-hearted philanthropist, building homes for rejected and homeless children, empowering women to change and to dominate the world around them. Stembi Sonyoni, a point of contact for every innovator, small or medium, male or female, Feitrum, the first of them women ministers, instilling courage in those women ministers that followed after Comrade Opa Muchinguri, fighting side by side with the gallant sons who fought for the liberation of Zimbabwe. Time will not allow me to mention in detail Ruth Chinamano, Dr. Yunaguti, Regina Mundi, Lydia Chimonyo, Deputy Commissioner General Mpure, and oh yes, not forgetting I, myself, the first and only woman show. Indeed, this is a clear indication that when we are empowered, regardless of location and circumstance, we dominate. We are history makers. We are path setters. We are powerhouses. In Zimbabwe Guinness Book of Records, I will appear. In Zimbabwe Prison, the Correctional Service, I am first. Indeed, the leaves of a flower might fade. The love of friendship might fail, but the secret of an empowered woman will outlive the world. Today, FemPriest is commemorating International Women's Day at Chikurubi Prison. We found it necessary that we should go to Chikurubi Prison, because when we are saying we are commemorating International Women's Day, we forget about other women. These are women who are in prisons. This year's theme by our Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development was taking International Women's Day
to the people. And they were in Rukweza. And now I'm saying, we are saying as Female Prisoner Support Trust, the women Chikurubi and any other prison in Zimbabwe are people. We find people there. The prison officers themselves are people. The inmates are people. This is why we have said our theme is taking International Women's Day to prisons. And incarcerated, I'm not forgotten. Because all these years, we have been commemorating International Women's Day, and we have never taken the chance to go and commemorate with these women that you are incarcerated. We know it. But you are a woman first before you are a prisoner. You are a woman first before you are a director. You are a woman first before you do any other thing. You become a president, you become a minister. You are a woman first. So these are the women we went to celebrate with. Shakatangana Diablos nyoka kunyengetedza vaviri ava kuti vatate Adam na Eva mubindure Edeni. Diablos nyoka mparanjongo mukadzi wa magadi baba mukadzi wa magadi baba mukadzi wa magadi baba akatamba nenyoka inoruma. Before being an officer, someone is your human. You need also to lead a life that has you as a woman contributing to your family. Ndobva zvazorevhaiswa nasuno takuona vanatona vane maternity pakati pedu kurekidza kuti zvinhu zvasanduka. As Zimbabwe Prisons and Correctional Service, we were not left behind in ensuring that we empower the woman, in ensuring that those statutes that relate to women would be continuously revised to suit both the female inmate and the female officer. In agreeing to partner with all the organizations that we celebrate this day, Zimbabwe Prisons and Correctional Services actually accepted that alone we cannot manage. Prisons and Correctional Service doesn't exist in isolation. Majere amunoona tinawo kudai vanhu vamunoona tiri kuchengeta nhasi uno vabva kusociety. Society has not been able to stay with these women here because they have wronged society. Having wronged society, you need to ensure that they pay for what they've done. How do they pay? They are temporarily removed from society and brought here. And when coming here, as female officers, as the organization that has been mandated to take care of them, we ensure that they come here as management and not adults. Hence the rehabilitation programs that we have. Kana manzwa kudzi achitaura nenyaya ye-empowerment yemunhukadzi ndo panoputikira nyaya yedu ye-rehabilitation. As much as we support, as much as we are mandated to do this as a job, I don't want to call it a job, it is actually a calling. A calling for all the women that are around here. We leave our children out there at home, and the experience that we have with these female inmates actually gives us more power to actually love our families more. We hear their stories that they've left children out there, they've left families out there, but then we have the chance to go and see our families every day. Hence our need and our continuous support for them, because we know that they are in a very difficult situation. But as an organization,
organization, we continuously hope and trust that the way that we are interacting with organizations out there is actually preparing these women for a better life. Our need is to actually ensure that these women get another chance and another life. That kind of situation can only be created not only by ourselves, but having the organization partnering with other organizations out there. Those organizations, as they come in here and share their experiences and share their programs with the girls, they are actually preparing them for reintegration. The reintegration part is the most challenging part for us as an organization. We have had people re-offending all the time because of the kind of stigmatization that they experience when they go out there. As the society, as representatives of the society who are actually in contact with these women, we urge you to educate those that are out there. Kuti ava vangori vanhu, angori madzimai. Kwete kuti tiende chiti kana tapanhamo, kuti tobata maoko unotodarikira amwe hauziye here kuti ndo mai vembavha yayo kujeri. Wakuti wadarika. Ngatidzidzisei vamwe vedu kunze kuti aya atoriwo madzimai, vatoriwo nevana vari kunze uku. We have children here, and it is a clear testimony that children accompany their mothers to prison. Yet men do not go to prison with the children. Ndikaenda uko ndogona kuona vana ero. Hakuna. Muri kuona nyaya dzacho. Ndopatotaura kuti pane inequality ipapo. Imi munouya nevana asi varume vari uko kune kusina vana. These children are also judged and treated as convicts by us. But if femme priest in its advocate work should include the children as well. Ameno muri kuisa ere vana pachimujimo. Noti mapachi munogona kunga muri ngoti tikuenda kuchikurubi tiri kuuya. Indatouya unovhurika kumaziso nekuuya kwako. Unenge wanguya wafunga kuti nichangoona vana mai chete. Wosvikaona kune wana. Kuti pane organization here iri kutora responsibility yewana. So toda kuti patinoita kana kuti ngatione igap, ngatiti gap riripo rekuti vana should also be catered. Vana is their right. We have FemPrest and other organizations working in prison with the prisoners have accommodated ex-convicts when they have nowhere to go and cannot locate their relatives. These organizations have become the immediate relatives. At times it can be dangerous, but they take the risk. Murubana maorganization ari panapa. Kana mabva pano, munogona kusvika kurambwa nehama. Tinoti tione maorganization akaita sana FemPrest vari kutorai wokuchengetai. There is a lot of work that needs to be done by all of us so that Zimbabwe Prison and Correctional Service is not left alone as sole custodian of our kin. We have seen a lot of work being done by eminence in fields. Wachiita basa rekumunda. Ameno kana makambodzwa nerimwe bhuku ratiri kushandisa rinonzi Zim Asset. Makamborinzwa? Right. Tine chatinoti food security. Pano prisons. Ndinoziva kuti munotorima chikafu chizhinji chatinotodya panapa. Tongona kuti 90% yechikafu chatinotodya panapa. Hapana chatinotonga store. Zvese zvinobva pano. Apa kuedza kuzadzisisa Zim Asset. Pillar ye food security at household level. So hazvifaniri kugumira mukudyiwa chete. Isi sewomen affairs tiri kuti donzvo redu nderekuempower madzimai. Kuti madzimai mukanga mabva pano murege rombosvika kugara chete. Mungogara musina chinonza mari noti munyika hamugoni kurarama musina mari. Saka tiri kuti isusu kubva pano motoimpawiwa. Pamunenge marima kumunda uko moya nazvo modzidziswa kuzviprocessa. Kuti kana mukanga mabva pano munenge makuenda kuita value addition yezvinhu zvirimwa. Munogona kugadzira mumhare, munogona kuomesa muriwo moita vegetable drying, maita vegetable drying, muendesa mumasupermarket zvinodiwa. Economic empowerment is always encouraged by the ministry so that we do not become idle when we leave prison. Organizations should assist these women by providing them with information so that they are not left behind
because of lack of information. Let me conclude by thanking FemPrest and their partners or funders for organizing this event. Bachimwa amarula madola maranz mapula nasi tiri kujigamula upashoda excuse tot hallelujah nirkungo kaya pressure mumedula HKT iri kupiga rula bari pakuresha We saw her doing an amazing poem, and she's just informed us, for those who follow ZTV's Star Bright, she was the winner in the non-singing category. That's Kudzai. Kudzai, welcome to Positive Talk. Thank you so much. Kudzai, you winning on Star Bright. You are in prison, but we are seeing that you are not letting that affect you. Can you tell us what motivates you? Actually, I started writing poetry when I was behind bars. I think that was about a year ago. For the whole year, I was just writing, and then I was not showcasing my poetry. And then I decided to showcase my poetry on a competitive platform. What I just wanted to prove to the world was that ZPCS was doing its job in rehabilitating the offender. And the woman behind bars is still the woman. It's still the same with the free women outside. So when I went on stage, I just wanted to make a point that the woman behind bars can still do better, apart from what the free woman is doing. Mamunzwa Hanzi na Beauty kanakatarisa ZPS. Hanzi, they are doing their role in rehabilitating. Avaskupanichwa, they are being rehabilitated. Kudzai toda kuti udze vanhu vari kumba kuti vanyatsonzwisisa kuti kana uchinzi wataroti tine mashoko atowanzoshandisa musungwa even pamunozoenda kumba vanhu vanenge vakutarisa kunga hausi the same person, but iwe uri kuratidza kuti aiwa ndogona kunga ndiri munomu Kudzai inini, but I'm even doing better than mumwe munhu asiri munomu present. Issue iripo chekutanga is to accept the situation that you are in. Kugamuchira kuti zvatoitika, but kana zvichinge zvaitika ndichadii nazvo. There are two things. Life will always throw the positive and the negative, but I chose the positive. Ndakangozvitarisa ndakangoti ndiri pano, I should make a difference. Whether dainanga ndiri panze, I wanted to make a difference in the world where I was. Saka ndakati ndiri mukati menzvimbo ino, ndechipi chinhu chandingaitawo semudzimai chinokwanisa kugamuchirika nenharaunda iri panze. So I decided to write. Ndakagamuchira situation yananga ndiri, ndobva ndati chirega nditange kunyora ndichizivisa vari panze kuti no, kana tichinge tavharirwa pane madepartments anoshanda nema-inmates achivawandudza, achidiscover kuti chii chaanombonyatso kugona mhosva akaparika that person may be to the world haasisiri employable, asi ane zvimwewo here zvinhu zvaanokwanisa kuita kuti mangwana ariritire mhuri yake. Vakadiscover kuti inga ndinotodetemba, and then they decided to nurture that talent, and here I am standing on a big platform. Voni chikuda kunzwa isusu kuti iwewe eza munhu ari muno muchikuru female prison, shoko raunaro nemamwe madzimai emuZimbabwe nderekuti tichicelebrate International Women's Day. Chekutanga ndoda kuvazivisa kuti kuva uri musungwa hauna kurasikirwa, nekuti munhu wese ane ma-second chances. Takakanganisira nyika hongu tinozviziva, asi takakosha nekuti tiri madzimai. Ndinoda kuvatsaurira kuti kuva tiri musungwa kwatiri tane ma-experience atiri kudzidzawo, nekuti taamu-ZPS zvichireva kuti taamu-correctional service. Saka taakudzidziswa kuti tinge tichiita zvimwe zvinhu zvisingave zvinokanganisira vanhu kana tichinge tabuda panze.
yuvhoni chokora ndiri kungonzwa vanhu vese ravari kutaura ndeyekuti correctional service. Munhu wese ari kutaura kuti tiri kukorektwa. Hapana munhu andiri kumbonzwa ari kuti tiri kupanishwa. Unganyatsoudza vanhu vari kumba nokuti kazhinji kana tiri kumba koka zvatinofunga ndo zvamuri kusangana nazvoka tikuona tiri kucelebrata kudai hazvisizvo. Tiri kuona muri kutofara, muri kubvuma kuti takakanganisira nyika. Pari zvino tinobvuma kuti tikorektwa. Hongu isusu tiri mucorrectional service ende vanhu havazvinzwisise. Kazhinji kwatinofamba vanhu vasingazvinzwisisi kuti mucorrectional service. Dzimwe dzenguva vanotorohwa nahana kutiona tichisekana nambuya vanotichengetedza, asi chavasingazive ndechekuti hongu takauya kuno kune kukanganisa, asi kukanganisa kwedu kwekwe takaendoka kuna ambuya kunopotera kuti ambuya vatigadzirisewo paye patakanga taita sei takanganisa. Nekuti kana uri mwana uri kumba ukange wamitsiswa unototanga waenda kuna ambuya unovazivisa kuti ambuya ndamitsiswa asi mimba ndeyani. Saka takapoterwa kuna ambuya tikakuno kuti tiri kudzidziswa mabasa emaoko. Sezvakaita seni ndakanga ndisingazive kuti maoko angu ndine chipo chandinacho. Ndaifunga kuti kuda kwandaiita ndiri mukati menyika ndo zvakanga zvakanaka, kusanzwisisa kuva ndiri munhu anorarama zvangu ndega. Ndaifarira kurarama nevanhurume kwete nevanhukadzi. Saka pari zvinezvi ndakanzwisisa kuti ndinofanira kunge ndichigara nevanhukadzi. Ndofanira kuzviratidza kuti ndiri amai nekuti ndine mwana. Ava ndiri kunzwa kufara chaizvo. Sei uri kunzwa kufara? Ndiri kunzwa kufara nekuti rangariro nemwe madzimai edu mukati meino nzvimbo zvandasingatarisiri kuti variko vari kunzwa nototidawo tiri mukati meino nzvimbo. Unozviona zvakakosha sei kuti mudzimai acelebrate pano pasi? Zvakakosha nekuti zvinongoratidza kuti uri munhu pakati pevamwe vanhu. Ende ndinonzwa kufara chaizvo. Nhasi ndiri kufara nekuti ndiri kurangarirwa kunyange ndiri mukati menzvimbo ineyi. Nyange sazo ndakatadza panze, asi ndinoda kukumbira regero kune vandakatadzira vacho kuti vakwanise kundiregerera pane zvandakatadza zvacho. Chandiri kuona ndechekuti madzimai ese atiri kutaura navo vari kutaura kuti tiri kubvuma kuti takatadza. Zvakakosha sei kuti semudzimai uti onengono ndakakanganisa wobvuma kuti ndakatadza ndoda kugadziriswa ndouya ndakuchisandura upenyu hwangu? Ichokwadi. Kunyanyisisa tiri mukati menzvimbo ineyi ndinoda kunyanya kutenda kumaofficers ari panapa, ndinoda kutenda kune masocial worker nekuti ukaenda nedambudziko rako uchibvuma kuti ndakatadza vachakukansela, vakukansela iwe uchabvisa that spirit yekuti ndichinge ndazobuda ndichano revenge. Hauchazono revenge but wakutokwanisa kuti mabasa aripo like tine garden panapa senge takajoina kwaya mabasa emaoko unokwanisa kuita something uri muno. Saka chinge tabuda panze takutoziva kuti ndakwanisa kushandira mhuri yangu nenzira dzakanaka. Inini ndiri kunzwa kufara nekuti ndiri mukati menzvimbo ino nekurangarwa nemadzimai kwamaita nekuti tanga tiri mukati menzvimbo ndasina tarisiro kuti mungange muchitirangarirawo sei ndakatonga life in prison ndane 6 years ndiri pano. Saka ndiri kunzwa kufara nezvamatitira kuti nekuti rangarwa kwamatete mukati menzvimbo ino. Kuma-celebrations aya uri kuti kumadzimai mamwe ari muZimbabwe? Aya ndikuti madzimai ari muZimbabwe atirambe takabatana pamwe chete tichisimudzirana tisano kudzikisirana pasi kuti uyu zvanga ari mbori musungwa kana kuti musungwa aiwa ngatirambe chingosimudzirana takangobatana pamwe chete semhuri imwe chete muno Zimbabwe. Ndinoda kumboita happy ndisiye ngati zvoni disappear